Naam, ujambo mtazamaji, ni tarehe 27 mwezi Agosti. Tunaona kwamba mwezi unazidi kutupa kisogo na muda pia unazidi kuyoyoma, hasa katika mchakato ule wa kesi ya kukata ama kupinga uchaguzi wa rais mteule William Ruto, ambapo tumeona leo ilikuwa ni siku ya mwisho kwa waliotajwa katika kesi hizo kuweza kuwasilisha majibu yao kwa mahakama ya upeo. Na leo Dennis Itumbi, Davis Chirchir na naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera pamoja na Commissioner Justice Nyangaya na mawakili wa Chebukati pia wameweza kuwasilisha hati kiapo ama affidavit zao kwa mahakama ya upeo ili kuweza kusonga mbele kuhusiana na kesi hiyo. Mtazamaji, tupate vidokezo kisha tuzamie kwenye taarifa kwa kina. Lori la kubeba mafuta laanguka katika eneo la Limuru. Odinga ahakikisha kuwa demokrasia ya Kenya italindwa hata kesi ya uchaguzi inapoendelea. Wafula Chebukati ashtumiwa kwa kuendesha uchaguzi usio wa haki katika majibu kwa kesi ya uchaguzi wa urais. Na familia moja ya Mombasa yataka kurejeshwa kwa mwili wa jamaa yao aliyefariki Saudi Arabia. Naam, hujambo tena mtazamaji, ni matumaini yetu kuwa umzima na buheria wa afya popote pale ulipo. Mie nafahamika kama MUTWIRI ELIUD, karibu tukupashe kwa kina. Lori la kusafirisha mafuta limeanguka katika eneo la Limuru katika barabara ya Kamandura kuelekea Mahimayu, miezi 6 tu baada ya lori lingine lililokuwa likisafirisha gesi kulipuka na kuteketeza magari kadhaa. Naibu kamanda wa polisi wa Limuru Anthony Gitonga sasa ametoa wito kwa madereva wanaotumia barabara hiyo kuwa waangalifu, huku eneo hilo likiwa na ukungu. Maafisa wa polisi wamewafukuza watu waliokuwa wakijaribu kuchota mafuta hayo. Mnamo tarehe 13 mwezi Februari mwaka 2022, lori lililokuwa likisafirisha gesi lililipuka karibu na eneo la Mutarakwa ambapo magari 4 yaliteketea. Aidha, kulingana na walioshuhudia, moto huo ulienea katika vichaka vilivyokuwa karibu na hata kufikia nyumba zilizokuwa karibu. Hata ukijaribu kutesa kidogo itakuwa inasababisha ajali mingi sana, na barabara ni nyembamba. Ni barabara ya kuanzia hapa, barabara mbili kuanzia ya highway kwenda Maimayu, barabara inakuanga ni narrow. Hata ukijaribu kutesa kidogo itakuwa imemeka accident. Ili wasiroe down. Hali ya hewa ni mbaya saa hii. Hali ya hewa ni mbaya, kama inawezekana wao wana travel usiku. Gari kama hizi za kubeba mizigo ya pesa mingi, si travel usiku, sinaenda mchana. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha ameongeza muda wa wanafunzi na wazazi kuchagua shule za sekondari ya daraja la pili kwa wanafunzi wa gredi ya 6 kwa siku nyingine 10. Akizungumza katika shule ya upili ya wavulana ya Kimuyu katika kaunti ya Kiambu, Magoha amedhibitisha kwamba ujenzi wa madarasa ya CBC katika eneo bunge la Gatundu Kusini umekamilika, huku akiwahimiza walimu wakuu kutowarejesha wanafunzi nyumbani kwa sababu ya karo. Today we have started here in Gatundu South. We are very happy to announce that we are at 100%. I've visited this school many times, but I have only one or two things to emphasize this morning. One of them is that some schools in Kakamega are still sending children home over the weekend to go and look for money. Can the RDE Western ensure that the children of Mukumu High School are taken back to school immediately? If the school leader is very keen on getting money from parents, he has the power, together with my officers on the ground, to summon the Parent Teachers Association so that they are able to deal with the financial issues without interrupting the children's short period. The second point I want to say this morning is that we have done extremely well in terms of
registering our children in grade 6 with regards to selection. And we are also human because we have interfered with some dates. We were supposed to start at a particular date and we started late. We have also had hiccups, and we are also going to have hiccups on Monday in some areas. Therefore, as a government, we have decided to extend the final extension for the school selection process. I think it's better to take it up to, we give them another 10 days. Na kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Antonio Guterres amepata hakikisho kuwa demokrasia ya Kenya itazidi kulindwa wakati huu muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja wa Kenya unapozidi kusubiri mahakama ya upeo nchini kutoa uamuzi kuhusiana na kura ya urais iliyokamilika tarehe 9 mwezi huu. Akizungumza na wanahabari alipokutana na bodi ya kusimamia uchaguzi mkuu wa muungano wake, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ametoa hakikisho kwa Umoja wa Kimataifa kwamba iwapo watafanyikiwa kupata haki mbele ya mahakama ya upeo na kutangaza kuwa washindi wa kura iliyopita, watahakikisha bara la Afrika linazidi kuwa imara na salama. Mr. Guterres called me to talk to me about the developments in our country and the region generally. I briefed him about what has happened in our country, the outcome of our general elections, and the processes that we have initiated to get a satisfactory solution to this problem. Mwenyekiti wa bodi ya kusimamia uchaguzi Azimio, ambaye pia alikuwa gavana wa kaunti ya Laikipia Nderitu Muriithi, ameelezea kutoridhishwa kwake na jinsi mwenyekiti wa tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC Wafula Chebukati alivyoendesha zoezi hilo la uchaguzi mkuu wa urais. In proper conduct, it should never even be necessary for a candidate to have an additional agent, because why is it not practical for the IEBC officials who are paid with public money to actually conduct a fair, credible election? The very idea that you must have somebody else looking is because of the culture of stealing of votes. And this is what we must overcome. And therefore, we want to encourage the country that we as Azimio encourage everybody to join with us to build a truly democratic country. We thank you very much indeed. Kwenye kikao kingine na wanahabari, wabunge wa muungano huo wakiongozwa na Opiyo Wandayi, Robert Mbiu na Peter Mwathi wa Limuru wameitaka mahakama kuhakikisha Chebukati anahukumiwa, huku akiitaka mataifa ya kigeni kutojihusisha na siasa za Kenya. Kenyans know that in a matter of days the hearing of the petition that has been filed in the court by the Azimio leadership and other Kenyans will be commencing in earnest at the Supreme Court. But parallel to that, it is important that Kenyans are made to understand that this disease of bungling elections has now become endemic in this country. Aliyekuwa mbunge wa kaunti ya Garissa Fatuma Gedi sasa anadokeza nia ya IEBC kuhitalifiana na uchaguzi wa ugavana kaunti ya Mombasa. Mchakato wa kesi kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais unaendelea katika mahakama ya upeo na uamuzi utatolewa tarehe 5 Septemba. Uma Evans, runinga ya KU, Nairobi. Shukran Evans. Naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera na kamishna Justus Nyangaya wamemshutumu mwenyekiti Wafula Chebukati kwa kusimamia uchaguzi usio huru na wa haki. Katika kuwasilisha majibu yake katika mahakama ya upeo kwa kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9 ulioshuhudia William Ruto kutangazwa kama mshindi, Cherera ametaja kwamba Chebukati alifanya baadhi ya mambo muhimu peke yake bila kuwahusisha makamishna wengine. Kwa upande wake, Nyangaya ametaja kwamba raia wa kigeni na maafisa wengine watatu wa IEBC walikuwa na uwezo wa kufungua sava ya IEBC na kubadilisha matokeo yaliyonakiliwa kwenye fomu 34A zilizotumwa mtandaoni.
Wakazi wa eneo bunge la Ugenya waliandamana katika mji wa Sega kupinga uamuzi wa mbunge wao David Ochieng kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza baada ya kugura muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Shughuli ya biashara ilisimama katika mji huo ambapo baadhi ya waandamanaji walitaja watakubali kunadiwa kama mbuzi, wengine wao wakisema kwamba mbunge huyo hakuhusisha katika mpango wa kujiondoa katika muungano wa Azimio la Umoja unaoongozwa na Raila Odinga. Wanasema kwamba hawatamfuata mbunge Ochieng katika muungano wa Kenya Kwanza, wakisema hatua hiyo inamchimbia kaburi ya kufa safari yake ya kisiasa. And I'm urging our people of Nyanza, please know your leaders. Know your leaders. When you were telling you that MDG and UDM were Sugoi parties, some of you refused to agree. Today you can acknowledge that indeed MDG and UDM were parties that were belonging to one man in Sugoi. We want to warn David Ochieng that his days are numbered, and that if he has chosen out of his own volition to go to Kenya Kwanza, we want to remind the people of Kenya, and specifically William Ruto, that he has not acquired any following by allowing David Ochieng to be in his party. Na mama mmoja kutoka Mombasa kwa jina Monica Odhiambo analilia haki, akitaka mwili wa mwanawe aliyefariki Riyadh, Saudi Arabia usafirishwe ili aweze kuuzika. Grace Atieno, mwanawe Monica, alienda Saudi Arabia tarehe 23 Machi mwaka huu, na baada ya mwezi mmoja akagonjeka, ila hakushughulikiwa mpaka kufikia kifo chake tarehe 21 Aprili. Monica Adhiambo, mkazi wa Mombasa, amejawa simanzi si haba. Monica ni mamake Grace Atieno aliyefariki Riyadh, Saudi Arabia Aprili mwaka huu, na anaiomba serikali kuchunguza kifo cha ajabu cha bintiye miezi mitatu baada ya kutua Saudi Arabia alikokuwa akifanya kazi za nyumbani. Kwa Saudia amlete mwanangu angalau tu nimzike. Josephine, nakuomba male ulipo, kana roho ya mzazi, niletee mwanangu nimzike. Mama huyo anailaumu serikali ya Kenya, ubalozi wa Saudi Arabia na mawakala wa kampuni ya Samoline walioandikisha mkataba wa Atieno kwa kumfeli katika juhudi za kurejesha mwili wa Grace nyumbani. Atieno alisafiri kwenda Saudi Arabia tarehe 23 Machi mwaka huu, na baada ya kufanya kazi kwa mwezi mmoja akakumbwa na maumivu makali ya tumbo, ila hakushughulikiwa na hatimaye akafariki tarehe 21 mwezi Aprili. Kabla ya kufariki alituma video kwa familia yake akiomba arejeshwe nyumbani apate matibabu, ila Josephine Murioki, mkurugenzi wa kampuni ya Samoline, akapinga kumrejesha, huku akidai hela kutoka kwa mamake ndio amrejeshe. Aliniambia juzi baada ya mwezi miwili eti sasa ni corona ndio ilikuwa imefanya serikali ikashikilia mwili wa mtoto wangu ndio isiletwe Kenya. Sasa corona inajulikana baada ya mwezi miwili. Kabla hajakufa Josephine aliniambia mwanangu amefanywa operation. Operation inafanywa juu ya corona, wajameni. Corona inaweza fanya mtoto. Nimejaribu kumail Minister of Foreign Affairs, nimemail consular. Lakini the funny thing, wanakuja kurespond kwangu after nimesha mail karibu mara 5. Ndio unakuja kurespond, wanasema kwamba ni COVID matter. COVID matter inachukua 3 months ndio you realize ni COVID matter. Shirika la Kiislamu la kutetea haki za kibinadamu maarufu MUTWIRI linashikilia kuwa juhudi zao kufuatilia swala hilo zimeambulia patupu, na sasa huenda wakaelekea mahakamani. Sisi kama MUTWIRI hatuna option yetu sasa ni kuangalia legal intervention. Ni kama tutamshauri mama twende kotini, na vile vile tutaangalia ni jinsi gani, hata kama kuleta maandamano tutachukuana na familia tuende kwa embassy ya Saudi Arabia Nairobi, na vile vile Foreign Affairs tupige kambi to make sure mtoto huyu amerudi. Mama huyu na familia yake wanazidi kuiomba serikali kuingilia kati ili waweze kumzika mwanao na kujua chanzo cha kifo chake. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa, tunachukua mapumziko mafupi kisha turudi na mengi zaidi. Usiende mbali. Drive
Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking. Stick to your lane, keep left unless carefully overtaking. You're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. KUTV, in conjunction with Kenyatta University Funeral Home, is now offering death announcements immediately following our news bulletins at 7 p.m. At this sorrowful time, as you share in your grief, allow us to communicate your announcement of your loved one on KUTV in both Kiswahili and English. For more details, kindly inquire at the KU Funeral Home Service Desk or call 0736 928 380 or dial 020 359 9054. Giving a business an identity through the use of technology is our topic of today's episode. I'll talk for Develop For Me. We take your problem personally. For example, if you have a marketing issue, we make sure that you make sales. One of the services that we offer is the payment integration. We also have the apps and website business. And then is the corporate branding, where Nick is one of the best designers we have in the company. He uses a lot of tools to do it. Shukran za dhati kwa kuzidi kutegea Mizizi Wikendi. Kumbuka kufanya mawasiliano nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Twitter, Facebook na hata Instagram @KUTV Kenya. Gavana mpya wa kaunti ya Nyandarua Kiare Badilisha ameanza kuwajibikia majukumu yake kama mkuu wa kaunti kwa kutembelea hifadhi ya viazi ambayo bado inajengwa katika vitongoji vya mji wa Olkalau. Gavana huyo alikagua ujenzi wa mradi huo na kuhutubia kuhusu maendeleo ya mradi huo na kumtaka mwanakandarasi kukamilisha mradi huo kufikia mwezi ujao ili kusaidia wakulima kupunguza hasara baada ya mavuno ambayo huletwa na ukosefu wa vifaa vya uhifadhi. Aidha, gavana huyo alikaribisha usaidizi wa serikali kuu akisema kwamba kituo kama hicho cha hifadhi kingehitajika katika kaunti ndogo ya Kinangop ili kusaidia wakulima kupunguza hasara baada ya mavuno. Mradi ni mradi wa authority yetu ambao tunajenga kwa niaba ya serikali kuu, alafu tutaukabidhi kwa serikali ya county ili waweze kusaidia wakulima wa viazi kuweza kuangalia mazao yao yasiharibike sana wakimaliza kuyapata kwa mashamba. So hapa kutakuwa na cold room ambayo itakuwa inaweza kubeba kama tani 200 ya viazi ambayo itaweza kuhifadhiwa vizuri ili isiharibike hata kabla hawajapata soko. Leo tumekutana hapa Olkalau kuangalia mradi huu wa kutengeneza cold storage ya kuweza kuhifadhi baadhi ya vitu ambazo zinaweza kuharibika haraka kama vile viazi, mboga, carrot na matunda. Na mradi huu umekuwa ukijengwa na institution hii ya Micro and Small Enterprise Authority
kupitia chairman wake Bwana Murei wako hapa, na tunataka kushukuru vile wamefanya kazi hiyo kwa haraka. Tumeangalia mradi na ni kama uko tayari, jengo lenyewe liko tayari, tunabakisha tu ile kuweka the equipments. Gavana wa kaunti ya Kericho Daktari Eric Mutai alianza kazi rasmi leo katika makao makuu ya kaunti kwa kuwapa onyo kali madaktari walioajiriwa na serikali ya kaunti kuhudumu katika hospitali za umma ambao wanatumia muda wao mwingi kwenye hospitali zao za kibinafsi. Mutai alisema kwamba serikali yake haitaruhusu watu wasio na uwezo katika sekta ya afya, huku akihimiza madaktari kufuata sheria za ajira. Ni siku ya kwanza afisini kwa baadhi ya magavana waliokula kiapo siku ya Alhamisi wiki hii. Gavana wa Kericho Daktari Eric Mutai ameanza kazi rasmi kwa kuwapa onyo madaktari walioajiriwa na kaunti wanaotumia muda mwingi kwa hospitali za kibinafsi badala ya kuhudumu katika hospitali za umma, akiongezea kuwa serikali yake haitaruhusu uwezo wa chini katika sekta ya afya. We want our doctors to be at their facilities. We want the nurses to be there as required by the Workers Act. Aliamuru mfamasia mkuu wa kaunti ya Kericho kuwasilisha ripoti yanayoeleza sababu za ukosefu wa madawa katika hospitali za umma, akisema kuwa afya ndio kiini cha uchumi. Gavana pia aliamuru wafanyikazi wote wa kaunti kukua katika afisi zao kutoka saa 2 asubuhi na kutumia masaa zote za kazi. Chief Pharmacist, we want a report from you as to why we don't have drugs in our facilities. Get more budget to that health. In your desk, in your office as early as 8 a.m. Sawa. And stay until break. Na wale ambao hawatafuata hayo maagizo watakuwa taabani. Alihakikishia wafanyikazi hao kuwa kazi zao zitalindwa na kuleta wafanyikazi wapya haitafanyika katika utawala wake. Nikiripotia runinga ya KU, jina langu ni Patrick Oduor. Shukran Patrick. Mbunge mpya wa eneo bunge la Ladgera Abdikadir Hussein amelalamikia hali mbaya ya ukame unaotokana na uhaba mkubwa wa maji katika maeneo hayo ya Garissa. Abdikadir sasa anaiomba serikali ya kitaifa na ya kaunti kuhakikisha kuwa maji yanamfikia mwananchi wa kawaida. Eneo bunge la Ladgera, kaunti ya Garissa, ni mojawapo ya maeneo ambayo yamekumbwa na uhaba mkubwa wa maji. Juhudi za wakaji sawa na viongozi kutaka visima kuchimbwa hazijazaa matunda, wakisalia kuinyoshea serikali kidole cha lawama kwa kutowajibika ipasavyo. Akiongea kwenye mji wa Garissa, mbunge wa Ladgera Bwana Abdikadir Hussein ameelezea hofu yake, akisikitika kuwa kuna uwezekano wa maafa kutokana na ukame huo iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kumwokoa mwananchi. Kulingana na Hussein, wakaji wamelazimika kusafiri hatua ndefu wakitafuta maji ya matumizi ya nyumbani na ya mifugo yao. Aidha, ameitaja hali hii kama bahati mbaya ikizingatiwa kuwa kuna serikali kuu na ile ya ugatuzi, wote wasiwajibike. Ladgera kuna ile ukosefu wa maji. Kuna ukosefu wa maji. 70% wa Ladgera today hawana maji. Mimi nauliza wewe ufanye kazi, uanze vile ungeweza kusaidia Ladgera. Na pia national government pia wasikie. County commissioner yuko hapa, I'm sure you get the report every day. Hata hivyo, mbunge huyo ameelezea matumaini yake kuwa serikali inayochukua usukani itafanya kila juhudi kukitegua kitendawili hiki cha ukame ambacho kimesalia kuwa chombo cha kuuza sera kwa wanasiasa na mwiba kwa mwananchi wa kawaida. Kitu moja ambacho nikiongeza kwamba kama anadhifu umeanza kazi, you hit the ground running. That's good. Suluhisho mbili kuu ambazo zimependekezwa na viongozi mbalimbali ni pamoja na kutengeza mabwawa ya kuhifadhi maji pamoja na kuchimba visima vya kutosha. Joseph Oyomo, runinga ya KU.
Na michezoni, timu ya Manchester United imesajili ushindi wao wa pili msimu huu chini ya ukufunzi wa Erik ten Hag katika ngarambe